Okay. Explain me. So what are we doing here? மேம் நேமும் அப்புறம் உங்களோட மந்த்லி சோர்சஸும் கெட் பண்ணிருங்க. அப்புறம் டிடக்ஷன் வந்து ஒரு 1 லேக் இருக்கேன். இன்கம்ல இருந்து 1 லேக் டிடெக்ட் ஆயிட்டு இப்போ இன்கம் கிராஸ் வந்து 25,000க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அவங்ககிட்ட ஓல்டு ரெஜிமே வேணுமா நியூ ரெஜிமே வேணுமா? ஓல்டு ரெஜிமேல வந்து 3 ஸ்லாப்ஸும் நியூ ரெஜிமேல வந்து கரண்ட் அட்வான்ஸ்ல இருக்கிற இதுக்கு சாய்ஸ் 2 கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் அப்படி எதுவுமே இல்லைன்னா இன்வேலிட் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இதுல இருந்து எக்ஸிட் ஆகுற மாதிரி கொடுத்துருங்க. இல்ல ஒரு ரேட் ஆட் பண்ணிருங்க. செஸ் அமௌண்ட் இது வந்து ஒரு இன்கம் டேக்ஸ்ல வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. இது கவர்மெண்டோட டேக்ஸ் மாதிரி அவங்க ஒவ்வொரு டேக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ மாதிரி போடுவாங்க. குமுலேட்டிவ் டேக்ஸ் அந்த மாதிரி. இந்த இது நான் பார்த்தேன் வந்து 0.4% ஸோ அந்த நான் கொடுத்துருக்கேன். டேக்ஸ் அமௌண்ட் 0ன்னு கொடுத்துட்டேன். ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அது கால்குலேஷன்ல ஆட் ஆகுறது. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்ப நான் எடிட்ல வந்து yeah, go ahead. Yeah. So the main thing I want you to explain is, because we have already looked at what is a tax program. The main thing in the in the tax program the reason is, first we wrote the code using if statements. If this, if that, there are too many ifs. The main if, not the one that he's talking about, slab difference, let's not go there. Once you know the slab, right? Let's say you're using the new regime or whatever. And vanda parage, do you have the old code? In the income tax or old code irukka? If state, if else போட்டு ஒரு கோட் எழுதினோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் கட், that's the very first version of the state. அது இருக்கா, அந்த கோட் இருக்கா? So we want to see the comparison. அங்க எப்படி ஃபர்ஸ்ட் கோட் எழுதணும், அது அந்த கோட் வந்து இந்த மாதிரி எப்படி மாறுச்சு. That is the idea of this exercise. எப்படி லாங் கோட் இல்லையா? First version, this is where GitHub helps. You would have checked in the first version and you would have checked in the second version, apparama third version, then you can compare and see in the version la in the version ku how did we go from here to there. Illiya? Illa. Okay, so okay, if anybody else, do you have the first version tax program எழுதும்போது remember how we wrote it? Anybody else has it and want to share? Anybody has it? Huh? Who has the first version also? I want you to know, again, the purpose of the class. You all know what is a for loop. The tax program the purpose is how efficiently use that for loop. That is the purpose of this exercise. Nobody has it? Right. Okay, Krishna has it. Okay. Okay, right here. Okay. Yes, this is the code, right? So you look at this code. First, everybody wrote your code. This is the first time, the core code. Input okay, we are not worried about that. The core code, where you check if my income is between this range, this is my tax. If my income is between this range, my tax is this. So we did a if else. There's so many if and else going. If the government, like I said last time, if the government changes something, instead of, let's see line number 51, if the salary is greater than whatever it is, 9 lakhs, another, I don't know. Okay, let's say between 9 lakhs and 12 lakhs. Between 9 lakhs and 12 lakhs, let's say the tax is this. Tax is 45,000 plus something. Between the government, 9 to 12, I'm going to make it to 8 to 13. And they add something new.
8 to 9.5 ன்னா ஒரு ரேஞ்ச், 9.5 to 12 இன்னொன்னு அப்படி போட்டு you'll be adding couple more statements. Yeah, and agreed everybody? If the government changes this tax slabs into more division இந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா you will be writing lot more if statement, if else statements. அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக திருப்பி if else, it's the exact same concept, you are repeating the same thing over and over. என்ன சேஞ்ச் ஆகுது? the range is the only thing that is changing. So if I look at this, tell me somebody, maybe Hari Prasanna, tell me in this code என்னெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது? ஒவ்வொரு ஸ்லாப்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது மேம். ஸ்லாப்ஸ் அந்த லிமிட் 3 lakhs to 6 lakhs அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது. அப்புறம் வந்து உள்ள கால்குலேஷன், அந்த ஒரு ஸ்லாப்லயும் இருக்க கால்குலேஷன் சேஞ்ச் ஆகுது. அந்த கால்குலேஷன்ல எந்த பார்ட் ஆஃப் தி கால்குலேஷன் இஸ் சேஞ்சிங்? மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எலிஃப் இருக்கு மேம். ஃபர்ஸ்ட் எலிஃப் அந்த இதுல வந்து 0.5% அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க மேம். அடுத்ததுல வரும்போது 10% அப்படியே இருக்கு மேம். அது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து சேலரியில இருந்து 3 lakhs மைனஸ் பண்றாங்க மேம். அடுத்தது 6 lakhs, அடுத்தது 9 lakhs அந்த மாதிரி சேஞ்ச் அது மைனஸ். அது எதுக்கு பண்றோம் மேம்? அந்த ஸ்லாபோட ஸ்டார்டிங் இது. கரெக்ட். Explain me line number 49. அதுல என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க. லைன் நம்பர் 49ல what are the different information we have? What is the first 15,000? What is 0.1? What is salary minus 66 lakhs or something? என்ன explain பண்ணுங்க பார்க்கலாம். மேம் that 0.1 வந்து 10% மேம். டோட்டல் சேலரி வந்து ஒரு சேலரி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுல இருந்து 6 lakhs இந்த எலிஃப் ஸ்டார்டிங்ஸ் அந்த இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த 6 lakhs மைனஸ் பண்றாங்க. ஏன் பண்றோம்? பிகாஸ் அது வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அமௌண்ட் வரைக்கும் நம்ம டாக்ஸ் அந்த கால்குலேஷன் பண்ணுவோம். அதை பண்ணக்கூடாது மேம். அதுக்கு மேல இருந்தா அது கால்குலேட் பண்ணலாம். The 10% tax is applicable only for the amount that is greater than 6 lakhs. Yes ma'am. 6 lakhs வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு 10% tax கிடையாது. 6 lakhக்கு மேல என்னோட salary 7 lakhsனா அந்த லாஸ்ட் 6 to 17 அந்த 1 lakhக்கு தான் 10% salary tax-ஐ தவிர எல்லா 7 lakhsக்கும் 10% tax கிடையாது. அதனால தான் அந்த salary minus 6,000 போடுறோம். 10%க்கு 0.1 போட்டாச்சு. What is the first 15,000? ஆமா, அது தெரியல மேம். 15,000 எதுக்கு போடுறோன்னு தெரியல. ஓகே, அதுல 15,000 போட்டிருக்கோம். அடுத்து 52ல 45,000 போட்டிருக்கோம். Now somebody else, I want, let's see, அகல்யா. ஓகே, அகல்யா. ஏன் அகல்யா, ஏன் 15,000 45,000 ஏன் போட்டிருக்கோம்? எதுக்காக வந்திருக்கு அந்த இடத்துல 15,000 முதல்ல ஏன் போட்டிருக்கோம்? ஐடியா இருந்தா சொல்லுங்க, இல்லைன்னா இட்ஸ் ஓகே. இல்ல மேம், எனக்கு தெரியல. தெரியல. ஓகே, லலிதா. Actually, less than or equal to greater than or equal to 3 lakhs, up to 3 lakhs there is no tax. So இப்போ வந்து up 3 lakhs greater than 3 lakhs and up to 6 lakhs வந்து 0.5% calculated in the line 46. So first இங்க வந்து இப்போ suppose for example 7 lakhs, if we consider 7 lakhs as salary, for first 3 lakhs we have no tax, so zero. So remaining for that remaining 3 lakhs வந்து it becomes the slab 1, that is 45. So அதுக்கு வந்து we are calculating the 5%. Correct. So the remaining amount தான் we are calculating as the 10%. So அந்த 5%க்கான amount அந்த ஒரு tax தான் 15,000. 15,000. Correct. So Agalya, Agalya and Hariprasanna, do you understand? Yes ma'am. Repeat பண்ணுங்க பார்க்கலாம். என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னு? மேம், அந்த 45ல ஸ்லாப் இருக்குல்ல மேம், அதுல 0.5 அந்த 5% தான் மேம் 50,000. அது ஏன் 49ல ஆட் பண்றோம்? மேம் அப்பதான் மேம் அதை சேர்த்து கால்குலேட் பண்ண முடியும். உங்க salary 7 lakhs இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 lakhsக்கு நோ salary, நோ tax ஆச்சு. அடுத்து 3 lakhs
அதுக்கு வந்து 0.5 எஸ் மேம். which is 15,000. 15,000 is the 3 lakh கோட 5% of 3 lakhs is what 15,000. அது ஒரு டாக்ஸ். மிச்சம் என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ 1 lakhs. salary, correct, which is the salary minus 6 lakhs. That is what your 0.1 is. அதனால that is how your tax is calculated. So if you look at the code, tax calculation there are few variables. First 15,000, அடுத்து 52ல 45,000 கொடுத்திருக்காங்க, அடுத்து 90,000 கொடுத்திருக்காங்க. But அதெல்லாம் the same concept. So tax calculationல first you need to know எவ்வளவு அமௌண்ட், அதுக்கப்புறமா எந்த அமௌண்ட்டுக்கு எத்தனை percentage அப்ளை பண்றோம் நம்ம. So that is how your tax is calculated. If you look at your code, it's exact same 15,000, 45,000, 90,000. Some fixed amount plus. அடுத்து வர்றது ஒரு percentage, 0.1%, 0.2%, whatever, 10%, 20%, 30%. அடுத்தது salary minus your amount. So if you look at your code, it is the exact same thing. Same information நம்ம வந்து same type of information திருப்பி போடுறோம். So இதையே நம்ம லூப்ல போடுறதாக இருந்தால், so can you type the code, keep the code, Krishna. Can we rewrite this tax using variable names? So line 58, line 55, line 52, everything looks similar. Yeah. So இந்த number கொடுக்கிறதுக்கு பதிலா, let's say if we give a variable name, இந்த code எப்படி இருக்கும்? Can you just type the code like 59ல just tax equal to போட்டு code எழுதுங்க பார்க்கலாம். Variable name நம்மள assume பண்ணிட்டு என்ன, we know the concept. So tax equals என்னது, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அமௌண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட் போடுறோம். அந்த ஃபிக்ஸ்ட் அமௌண்ட்க்கு என்ன பேரு, என்ன பேர் வைக்கலாம் நம்ம? ஃபர்ஸ்ட் டாக்ஸ் 15,000, 15 lakh, 9 lakh, 4.5 lakh எல்லாம் போடுறோம்ல, அது என்னது? அது என்னது? வாட் இஸ் தி நேம் ஃபார் இட்? என்ன நேம் கொடுக்கலாம் நம்ம? Anybody everybody can participate. What do you guys think the name can be? Previous tax. Got it. Previous tax. It's a fixed tax, yeah? And the amount is a fixed amount. Okay, you can say previous tax. Sure, go ahead. Previous tax. No. Tax equal to, we are calculating tax. Yes. At the same line number 58, we are trying to write it in a variable name. Put a number, put a variable name, put a background. Previous tax plus. That's another. அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்? Who can complete it? Now I think I'm giving an idea. கொடுத்தேன் நானே prompt பண்ணாம, who can complete this line number 59? Jaykumar, go ahead. Already code la பண்ணிருக்கீங்க, அது காட்டுவாங்க. Yeah, go ahead. சொல்லுங்க. Percentage? நம்ம ஆல்ரெடி கோட்ல பண்ணிருக்கீங்க, அது அப்படியே காட்டுங்க. இல்ல. We are writing it now. நம்ம எழுதுதான், then we'll understand it better. நம்மளா எழுதுனா. Go ahead. Repeat. First previous tax போட்டாச்சு. அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இருக்கு? அந்த லைன் நம்பர் 58ல 15 lakh அப்புறமா அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இருக்கு? Percentage. So let's call it percentage. I think we need to start the parenthesis also. Times. Times. Salary, ma'am. Salary minus அந்த 15 lakh 12 lakh என்னது? limit amount. The slab, that is your slab, yeah? Slab. Yes. End of that slab, yeah? Okay. And then, okay, one more parenthesis. Oh, sorry. Yeah, okay. Did everyone understand what we wrote? Line number 59. What is line number 59? Manikam? Variables. Variable. And the same இதை வந்து ஒரு ஜெனரலைஸா வேரியபிள் போட்டு கொடுத்துருக்கோம் நம்ம, ரைட்? இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எல்லாத்தையுமே 9,000 15 lakhs ஹார்ட் கோட் பண்ணாம வேரியபிள் நேம் போட்டிருக்கோம்.
Next step வந்து அந்த 6 lakhs 9 lakhs எல்லாத்தையும் what did we say? Is Okay. it ஒரு amount previous tax ன்றது ஒரு வேல்யூ இருக்கா இல்ல மல்டிபிள் வேல்யூஸ் இருக்கா நமக்கு? Yes, ma'am. என்னது? Multiple Multiple values. Multiple values இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணோம்? What is the data structure we will use? list, ma'am. We'll add. Array. In Array. arrays. Yeah, we will use arrays to keep that. So என்ன பண்ண போறோம்? இந்த 15,000 we will keep an array for previous tax, we will keep an array for percentage, we will keep an array for slab. Right? Yes, ma'am. சரியா? So that is your next step. Once array la போட்ட பிறகு how will you rewrite? So let's say we have a slab as an array, we have percentage as an array. So let's, if you take percentage now, Sivakarthika, tell me percentage in ஒரு array வச்சீங்க என்னென்ன வேல்யூ எல்லாம் இருக்கும்? 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3. Okay, let's just create those arrays. Percentage, let's create a percentage array. Let's create a slab array. Let's create a, okay, previous tax. Pushpa, what will be the values in the previous tax array? Previous tax, ma'am. Previous tax are like 15,000, 45,000, 90,000. Yes, those are all the previous tax array. So we have slabs, we have percentage, we have previous tax. So we have 3 arrays. Now, if we have those 3 arrays, how will you rewrite the tax code, the line number tax? Line number 59 இருக்கு இல்லையா? How will we rewrite it? Just to ஒரு example கொடுத்து எழுதுறதுனா, how will we rewrite it? All we have to do is you have to make sure everything matches. இப்போ slab 30,000 னா okay, அதுக்கு 0.05 is the tax. Okay, first வந்து okay, you have to rewrite line number 46 now. இப்போ நீங்க இந்த கோட் எழுதி முடிங்க. If you look at line number 46, 49, 52, 55 and 58, all these are supposed to be the same, இல்லையா? That is your tax calculation. Yeah. Okay. But if you see line number 46, it's line number 46 and 49, the exact same in terms of the variable names. What is 49 க்கு என்ன difference? Previous tax வந்துருக்கு மேம். அதுல வந்து previous tax வரல. அதுக்கு வந்து data percentage salary. Line number 46 there is no previous tax, right? Yes, ma'am. Okay, if I have to add a previous tax, because we want everything to look the same, yeah, அதனால தான் repeat பண்றது ஈஸியா இருக்கும். How will we rewrite line number 46? Previous tax போட்டோம்னா என்ன பண்ணணும்? What will be the value? இந்த இடத்துல 0 தான் மேம் வரும். Previous tax எதுமே. Exactly, that will be 0, right? So you write 0 plus 1, just so that it's everything looks consistent. 0 plus, okay. Now you tell me your previous tax array. How will your previous tax array look like now? Array போடாம மேம். Yeah, previous tax array will look like. Okay, now, so now on the slab percentage previous tax, all 3 will have the same number of elements, yeah? Yes. 4 slab na, there's a 4 previous tax, there's a 4 percentage, right? It should match. So now if you have it, everybody understood so far? Everybody understood it? ஏன் என்ன பண்ணிருக்க so far? என்ன பண்ணிருக்க? எதுக்காக இந்த மாதிரி எழுதிருக்க புரியுதா? Yes, ma'am. Now use for loop to do the same thing on the same line number 59. Put the whole line number 59 within a for loop. அப்பனா இந்த ஸ்லாப்ஸ் பெர்சன்டேஜ் எல்லாத்தையும் மேல போட்டுறோம் மேம். for loop மேல போட்டுறோம். Definition அதனால மேல போடணும். Yes, you have to declare it first. அது இருக்கட்டும். Leave that code. Leave it. Okay, fine. Come on, no problem. Sure. Okay, come on now. Okay, இருக்காச்சு. For loopல எத்தனை தடவை for loop போடணும் நம்ம?
Anybody? Hold on, not Krishna. Hold on. Yeah, let's see. Sivakarthika. How many for loop goes from where to where? மேம் அந்த ஸ்லாப் லென்த் முடியிற வர மேம். போடலாம். Okay, tell them what to type. Range 0, length of slabs colon. Okay. In the information vechittu how we going to calculate the tax? எப்படி பண்ணலாம் நம்ம? What will be your code like? First step என்ன tax எப்படி calculate பண்ண போறோம் நம்ம? Just do the tax alone, then we'll put the if conditions before and after. How will your tax statement look like now if it is in a for loop? If it is in a for loop, how will this tax statement look like? Can we call previous tax or we have to do something else for the previous tax? Let's see. Who wants to answer? Sudarshan? யூசர் கொடுக்குற அமௌண்ட் செக் பண்றோம் மேம். அவங்க கொடுக்குற அமௌண்ட் வந்து எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் பண்ணணும். So அதுக்கு முன்னாடி what I'm asking, how will line number 6 change? Yeah, Kamala, you have a question? Maybe not. Say that again. Okay, I got it. Let's see. What was it? Sudarshan, நான் என்ன கேக்குறேன்னா, we'll add the conditions next. Line number 66, how will it change? And 66 மட்டும் rewrite பண்ணுங்க because we have it a for loop. The for loop ல இருக்கோம் நம்ம and we have the percentage and everything is in a array now. How will line number 66 change? என்ன எப்படி change பண்ணணும் line number 66 சார்? என்ன மேம்? இப்போ line number 66 திருப்பி எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவோம் நம்ம? I mean, do we have a variable called the previous tax or something else? Previous tax no variable இருக்கா நமக்கு? Okay, yeah, size. இந்த இதை ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ஃபார் லூப் போட்டு ஆக்சஸ் பண்றோம். ஐ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா அது வந்து ஒவ்வொரு கண்டிஷனையும் செக் பண்ணிட்டே வரப்ப அந்த கண்டிஷன் கரெக்டா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும்போது சேர்த்து கால்குலேட் ஆகும். சோ எதுல நம்ம அரேல யூஸ் பண்ணிருக்கோமோ அதுக்கு ஐ மட்டும் ஆட் பண்ணா போதும். அதுக்கு மட்டும் அந்த இண்டெக்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணனும், ரைட்? You need to add the index to each of this element, right? Okay, Sivakarthika, you wanted to say something? இதான் சொல்ல வந்தேன். Index. Okay, add the index. Okay, write the code, Krishna. Change line number 6 to 6 so that you can add the index to each of the variables. Of I. Salary is not a. Is salary array? No, ma'am. Salary amount. Salary is not an array, yeah. Leave the salary. Leave the salary. Leave it. Okay. Input போடுறீங்க. Okay, fine. Fine. I thought we already got the salary, but that's fine. And slab is an array now. It's an array. Okay, so that's how your tax is going to do. So because 66 is 65, we are calculating tax one time. But for loop, if you're going to do the tax over and over, how will that line 65 எப்படி என்ன மாத்தணும்? Tax is equal to, yeah, so that you keep on adding the tax. Right? So என்ன பண்ண போறோம்? First 3,000 க்கு 3 lakh க்கு tax பண்ண போறோம். அடுத்த 6 lakh க்கு tax add பண்ண போறோம். அடுத்த 9 lakh க்கு whatever the slab is we calculate the tax and then we have to keep on adding the value to the tax. We are almost there. Correct? Tax calculator. Can we mute your thing, please? Sudarshan, you mentioned about an if condition. Yeah, if condition போடணும். செக் பண்றது கொடுத்திருக்க salary மட்டும் slab அமௌண்ட்டும் செக் பண்றோம். இருக்கா மட்டும் தான் பண்ணனும் நம்ம. Correct. So how do we do that? Okay. What will be the if condition?
எங்க இந்த if condition வேற உள்ள if condition பி எந்த லைன் நம்பர் எங்க போகும்? அதாவது 64 அடுத்து வந்து செக் பண்ணுவோம் மேம். செக் பண்ணோம். ஓகே, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வாட் இஸ் if condition? Salary. Type it, Krishna, type it. மேம் பார்க்கலாம். Yeah, type பண்ணுங்க. He says after 64. For loop kulla first statement, you're going to do a if statement. Okay, ma'am. Go ahead, Sudarshan. Salary. அங்கதான் மேம் டவுட் வருது. என்ன போடணும்? எப்படி போனா என்ன போனது? Okay, good question. Now, who else want to take a shot? Who can tell me in an if statementல என்ன போடணும்னு சொல்லிட்டு. See, remember நம்ம வந்து எல்லா அந்த if condition இருக்க எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட் please hold. If condition இருக்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் அரேல போட்டோம் நம்ம. So if you go back to your all the if condition, go up to your code. மேல போங்க. See, start your first condition என்ன போட்டுருக்கோம்? if conditionல என்ன செக் பண்றோம் நம்ம? if conditionல actually இந்த if conditionயே நம்ம first எதை செக் பண்றீங்க? comparing the salary with the slab. இல்லையா? ஒவ்வொரு ஸ்லாப்க்கா நீங்க செக் பண்றீங்க. அந்த if conditionல இது போடணுமா நம்ம? எல்லாத்துக்கும் greater than or equal to and less than or equal to அப்படி போடணுமா? இல்ல can I just keep on checking because it's else if can I just check greater than 3000 or I'm sorry greater than 3 lakh greater than 6 lakh அப்படியே போடலாமா நானு? மேம் salary greater than or equal to income slabs of I அப்படின்னு போட்டோம்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நம்மளுக்கு வந்து செக் பண்ணலாம். கரெக்ட். Right, something like that. Because அந்த ஸ்லாப் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு ஸ்லாப்க்கா செக் பண்ணும். இந்த salary இந்த இன்கம் ரேஞ்சுக்குள்ள இந்த ஸ்லாப் ரேஞ்சுக்குள்ள இருந்ததுன்னா here is the tax. Go again, check against the next slab. இது. So basically you'll be doing it in the reverse. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா because we are running out of time, I have given you the idea. எப்படி வந்து இந்த if ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம வந்து ஒரு for loop குள்ள போடலாம் அப்படி சொல்லிட்டு. Okay, that is the idea. நம்ம வந்து we did 75% of the code இந்த கிளாஸ்ல எழுதிட்டோம் நம்ம. I want you to do the rest of the code. இப்போ நம்ம கிளாஸ்ல கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை வச்சுக்கிட்டு I want you to think, this is depending on how well நம்ம நீங்க you see the pattern here. This is looking at a pattern and writing the code. I want you to complete the code. யார் code இன்னும் எழுதலையோ I want you to complete the code. Watch the video one more time. Already Sunday classல வேற பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. அதையும் பார்த்துட்டு இதையும் பார்த்துட்டு complete the code so that உங்க for loop வந்து it's complete with 4 or 5 lines of code தான். நம்ம கிளாஸுக்கு வந்த பிறகு we can change some of the slabs and see how your code works. Okay, understood? Understood, guys? Okay. Can you all do it? Anybody has questions? Watch the video one more time. எப்படி இதுல இருந்து வந்ததுன்னு தெரியல, மித்த எந்த பாயிண்ட் தெரியலையோ இப்போ சுதர்ஷன் அது எப்படி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறது தெரியல சொன்னாங்க. Think about it. We are using instead of ஒரு value, we are using it from an array. எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றது? இதுல இன்னொரு சின்ன கால்குலேஷன் பண்ணணும். ஒவ்வொரு டைமும் நீங்க சேலரியில இருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் வேற. அதெல்லாம் திங்க் பண்ணி பாருங்க. திங்க் பண்ணி பார்த்துட்டு ஸ்டார்ட் டூயிங் இட். ஓகே, திஸ் இஸ் an exercise. Just it's a good logical thinking exercise இது. All right, everybody with me? புரியல வைக்கலன்ற கேஸ்ல Friday I'll give you time, then you can do it as a group. சரியா? Okay, let's move on. எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. Let's see what I want to do next is அடுத்து I had given you some homework for the while loop கொடுத்தனா. Did we all finish the for while loop எல்லா? Okay, I have not looked at your இது while loop ஓட homework முடிச்சிட்டீங்களா? Anybody has any questions on the while? எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு மேம். டவுட் இருக்கு. Okay, go ahead. மேம் டைமண்ட் பேட்டர்ன் ப்ரோக்ராம் வந்து 9 லைன்ஸ்ல 11 லைன்ஸ்ல மேம் டைமண்ட் ஷேப்பே வரும். இந்த क्वेश्चनல வந்து மேக்ஸिमम 10 லைன்ஸ்ல வந்திருக்கு. ட்ரை ரீட் பண்ணி பார்த்தப்ப 9 லைன்ஸ்ல வந்துச்சு மேம். அது 11 லைன்ஸ்ல வந்துச்சு. அப்புறம் இன்னொரு என்ன டவுட்ங்களா? ஆமா மேம். 10 லைன்ஸ்ல வர வைக்க முடியல மேம். 10 லைன்ஸ்ல வந்தோம்னா
5 ஸ்டார் அந்த எப்படி Agree. சொல்றது, Agree. 5th லைன்ல வந்து 5 ஸ்டார் வருது, 6th லைன்லயும் 5 ஸ்டார் வச்சா மட்டும் தான் நம்ம வந்து 10 லைன்ஸ் I அதுல கொண்டு understand. வர முடியும். Understood. 9 lines is good. அதனால Odd number. அதனால நான் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் மேம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் நான் இன்புட் கொடுத்தேன் மேம். ஸ்பேஸ் கொடுத்து இது கொடுத்தேன். இப்போ நான் வந்து ஏதாச்சும் வேற ஏதாவது கொடுத்தேன்னா ஸ்டாப் ஆயிடுது மேம். இந்த மாதிரி தான் சொன்னீங்க. Okay, I got it. I understand what you're saying. That's Yes, fine. ma'am. 9 is fine. 9 or 11 or whatever is fine. No problem. ஓகே மேம். ஓகே மேம். Anything else? Anybody else? எத்தனை பேர் ட்ரை பண்ணீங்க? என்ன வைல்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கா? எத்தனை பேர் ட்ரை பண்ணீங்க? What is anybody questions? எத்தனை பேர் ட்ரை பண்ணீங்க? Again, the class is to answer your doubt. Actual work வந்து you can do at home. யார் யார் ட்ரை பண்ணீங்க? என்னென்ன கொஸ்டின் இருக்குது? The class is to clarify your questions. எல்லாரும் பண்ணீங்களா? அகல்யா, எது வரைக்கும் பண்ணிருக்கீங்க? மேம் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் பண்ணிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மட்டும் நான் இன்னும் பண்ணல. பண்ணல. So what is the first question? என்னது இப்ப காட்டுனது தான் first question. Diamond தான் first question. Second question என்ன? What is the second one? ரேண்டம் நம்பர் மேம். ஓகே, ரேண்டம் நம்பர்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். குயிக்கா என்ன क्वेश्चन சொல்லுங்க. ரேண்டம் நம்பர் இல்ல மேம் இப்போ நம்ம go ahead Ahalya. மேம் நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் क्वेश्चंस கொடுத்துட்டு கம்ப்யூட்டர் சாய்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெஸ் பண்ற மாதிரி. ஓகே, அது ஒர்க் ஆகுதா? எஸ் மேம். ஓகே, இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பண்ணாததுக்கு ரீசன் என்ன? டைம் இல்லையா, இல்ல you don't know how to proceed? எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றதுனே தெரியலையா? இல்ல மேம், எனக்கு வந்து என்ன டவுட்னா, நீங்க சொல்லிருந்தீங்க ஆஃப்டர் பிரிண்டிங் ஈச் லைன் வெயிட் ஃபார் யூசர் இன்புட் இஃப் தி யூசர் பிரஸ் ஸ்பேஸ். நான் பண்ணேன், பட் எனக்கு ஸ்பேஸ் பிரஸ் பண்ணா அது மாதிரி ரன் ஆகல மேம். ரன் ஆகுறப்போ இந்த பிரிண்ட் ஆகுது மேம், அந்த டாலர் சிம்பிள் பிரிண்ட் ஆகுது. பட் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போறப்போ ஸ்பேஸ் பிரஸ் பண்ணா அது பிரிண்ட் ஆகல. கோட் ஷேர் பண்ண முடியுமா? we can debug together and see how to fix it. நானும் சேவ் பண்ணல மேம், ஆன்லைன் கம்பைலர் டவுன்லோட் பண்ணி. ஆன்லைன்ல கம்பைலர். சோ ஆன்லைன் கம்பைலர் இருக்கா? we can post it and Krishna can run it maybe. எதுக்கு இன்னும் விஷுவல் ஸ்டுடியோ லேப்டாப் இருக்கா? எஸ் மேம். லேப்டாப் இருக்கு. விஷுவல் கோட் லோட் பண்ணியாச்சா, இல்ல அது பிரச்சனை இருக்கா? லோட் பண்ணியாச்சு. லோட் பண்ணியாச்சு. அப்ப நீங்க ட்ரை பண்ணும்போது நார்மல் விஷுவல் கோட்ல ட்ரை பண்ண மாட்டீங்களா? எதுக்காக ஆன்லைன்ல பண்றீங்க? I'm just curious. மோஸ்ட்லி மொபைல் யூஸ் பண்றப்போ ஆன்லைன்ல பண்ணி பழகிட்டேன். அதனால மோஸ்ட்லி அதுல பண்ணிட்டு தென் லேப்டாப்ல பண்ணுவீங்களா? ஓகே, I see. Why is that? ஏன் வந்து லேப்டாப் வந்து எப்பவும் ஆக்சஸ் இருக்காது, மொபைல்னா ஈஸியா எப்பவுமே பக்கத்துலயே இருக்குன்றதுனாலயா? I'm just trying to understand உங்களோட உங்க ப்ராக்டிசஸ். ஏன் வந்து மொபைல்ல பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு. மொபைல்ல டைப் பண்றதுலாம் கஷ்டம் இல்லையா? ஓகே, ஏன் பண்றீங்க? உங்க லேப்டாப் பக்கத்துல இருக்காதா? இல்ல மேம், நான் இப்போ இந்த வீக்கெண்ட் நான் ஊருக்கு போயிருந்தனால லேப்டாப் கொண்டு போல, சோ போன்ல ட்ரை பண்ணேன். அதனால ஓகே காட் இட். ஓகே, அதனாலயா? சரி, ஓகே, try to do with the laptop, carry the laptop if you have to. சரி, அப்ப நெக்ஸ்ட் வீக் ட்ரை பண்ணிட்டு திருப்பி சொல்லுங்க அப்போ, சரியா? ஓகே, anybody else has tried and questions? எல்லாரும் போட்டாச்சு. then we have to move on. I have to give you the string exercise கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் நான். We have to move on. Anybody else that has done and maybe want to show? Pushpa? Yes, Jaykumar? Questions? Completely. You completed, very good. How about you, Pushpa? Ma'am, I had completed only one problem. More rest, like 2 problems are pending, ma'am, because this one only took me almost 2 days for me to complete. Okay. Which one did you finish? First one, ma'am. Which one did you complete? The one that he just showed? First one, ma'am, printing the diamond shape. Yeah. Okay. So she said, Agalya said she had an issue with when you entered the space. What is the problem? Did you have any problem? Why did
Obviously you tried a few things before you got it to work. Yeah. Where did you spend the most of the time? What were the struggles? So that others can learn from your Same, experience. even I have faced a problem in spacing only, ma'am. What was the problem? How did you fix it? I'm getting the print line where I have typed enter a space. Like for each dollar, I'm getting those lines. So take out that. I took a lot of time because I removed everything. I just gave a code using if statement. Okay. And then I was able to those printing lines were not able to appear, ma'am. It was not appearing in the main terminal. It was printing like a diamond shape only. In between, I did not get any kinds of text or something like that. Okay. Can you share your code now? Can you run it and show me? Sure, ma'am. Definitely. Okay, go ahead. So with that, after that, we'll end the class. After everything. So again, students, only if you complete this one, we will start with the next one, strings and stuff. So today is Wednesday. I'll give you time until Friday to complete all of this. So Friday class, when everybody comes, I want to make sure everybody is done with this. I heard today was a holiday. So you all had some time to work on this. The faster you guys do the homework, the faster we'll move. Otherwise, we are also, again, split the class so that whoever is doing fast, we'll put them in a separate class. And the project I was telling you about, we might go in a different pace. We may go faster. So no hurry. We are not, I don't want to hurry up anybody, but at the same time, I want you to take your time, spend the time to do the work. Okay, run it. Second half of the diamond, Yes, first half of the diamond. Okay. All right, let's run it. Okay. Okay. Space. Okay. All right. Looks like a diamond. Very good. Now, is this what I had asked for, or did I say any space in between and all that? I mean, it looks like a diamond, so that is Yes, great. ma'am. No, ma'am. No, what? Can you explain the code? What's going on in your code? Yes, ma'am. Sure. Yeah. Go ahead. Finish it. I have seen that maximum 10 lines to be printed. 10 lines. So what I did, I took as an option for 5 rows so that I went for each line how it will print. So I took sorry, ma'am. Your screen is not visible. Your code is not visible. At least for me. Okay, ma'am. Now it's visible, ma'am. Not yet. Yeah, make sure if you guys are submitting code in GitHub, I want to see the comments and output as part of your homework submission. Okay. Yeah, when you're submitting your homework, I want to see the output also. Ma'am, now So, it's okay. visible. So extend the code. Yeah, it's visible. Yes. Yes. Yeah. I took number of rows as 5. And
Like first I did it in manually how to print, like I want like each line $1, after that $3, after that 5, like that I have calculated, man, manually in Word. Okay. Then I have start coded I took rows as 5 rows and my initial I equals to 1. Then in while condition, until the condition is true, it will execute, as we all know. So my I is nothing but in 1, which is less than or equal to 5. So in spaces, my rows are 5. Minus 1 is nothing Okay, what but is spaces? in 1, What's the ma'am. purpose? Got it. But what is the Space, ma'am. purpose of spaces? Why are we doing Like spaces? I was getting my diamond shape was I was getting into a side, ma'am. I was not able to get a perfect diamond shape. And space Okay. also, like alignment was not good. So what I did, I was tried let me give us some space so that it may look neatly. So I where took a is the space? space. Okay. Well, again, if you have to write a comment for this line number 12, you Okay, cannot say ma'am. rows minus 5. That is I know row is, the first row, second row, and all that. What is the purpose of line number 12? And how is it translating in your output? So you said if you don't give a space, everything was coming ma'am. like what? Like Explain, yeah. I was not able to get the space. Space, where, which space? Like I want Between my two? dollar symbol in middle, ma'am. Right. In middle. So? In between, I Right. need these spaces. Like left and right sides of these things, I need these spaces. Correct. So? So Correct. to So you print, need to print the space from the left to right, from the margin yeah, to ma'am. where you need spaces. But is it the same number of space for every line? No, it calculates accordingly, ma'am. As my I increases, it might the number of rows might be decreased. The number of spaces will decrease. Yeah. Yeah, that's it. Because the first Yeah. dollar you need more space, second line you need less space. So you are using a calculation to calculate the number of spaces to print first, and then you are printing the actual dollar symbol. Yes, ma'am. Right? Okay. Yeah. That is what the purpose of spaces. Okay. All right. Then And then what do you do? dollar, ma'am. To print a dollar, I have multiplied like 2 into I. I is nothing but in 1 right now. So 2 into I minus 1, which is nothing That's but in 1. Got it. Yeah, that is Then your calculation to print the number of dollars. Did my question say print the diamond shape using dollar? Did I give a sample where I don't want in line number 3, if I say in line, maybe that's Krishna, is your diamond look like this, or line number 1, $1, line number 2, $2, and there is space in between the $2, and then line number 3, $3. There is space in between the $3. Is that how I asked? Or? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. For line number So, $1, $1. Line number 2, $2. Line number 3, $3. That's why, ma'am. $3. So, Pushpa, what you did is good. It works. All good. But my question is, if we have to change this code, yes, ma'am. to print, instead of $3, you have in your line number 2 of your diamond, not line number 2 of the code, line number 2 of your diamond shape, you have Yes, ma'am. $3 symbol, right? Yes, ma'am. Yeah. Instead of $3 symbols, I want $1 followed by a space followed by another dollar. I want $1. Yeah, first row of the diamond, $1. Second row of the diamond, $2 symbols with space in between. Third row of the diamond, $3 symbols with space in between. What you have done is you have put all dollars. There is no space in it. Yes, if you have to rewrite the code, what will you change? You have to rewrite the output in this way, the way I am mentioning. What will be the change in your code? You don't have to tell me right now.
think about it, change it, and send me the update. Sure, ma'am. Okay, you understand what my question is? Yes, ma'am. Like in between, like in the second column, we want the space between all $3. Is that? There will be only $2. There's total 3 characters. Yes, ma'am. Okay, there are 3 characters, but first character is $1, second character is a space, third character is $1. Similarly, Okay, ma'am. in your third row of the diamond, there will still be 5 characters. In your case, all 5 characters are dollars. I'm saying dollar space, dollar space, dollar. Okay, ma'am. Yeah. Okay, change the code. So the code change will be in your line number 13. So this is basically a math problem. How do I calculate this? That's basically a math problem is what it is. How to calculate. Some logical thinking is all it is. Okay, all right. Anybody else? Any other questions in that homework? So most of you still need more time to finish it. I don't want to rush. I don't want to give this thing. This is the while. Which one is this? This is the while. Okay. அப்ப புஷ்பா போட்ட மாதிரி மேக்ஸிமம் 10 லைன்ஸ் வைக்காம இந்த 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 டைமண்ட் ஷேப்ல பிரிண்ட் பண்ண போதுமா? 9 லைன்ஸ் இருந்தா பரவாயில்லையா? பரவாயில்ல. You know, guys. Okay. Yeah, you can your own interpretation. ஏன்னா இந்த இடத்துல கொஸ்டின்ல வந்து if the user presses any key other keysனா ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ஆனா மேக்ஸிமம் 10 கொஞ்சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொஞ்சம் குழப்பிடுச்சு. So that way she's using a break, yeah. Rather than number put then. So it's okay, Krishna. So students, keep that one thing in mind. The purpose of this homework is for you to start thinking and writing code. And the problem, if it's not exactly what you understand, it's okay. You can write the code for your own interpretation. நீங்க அந்த கோட் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்க, எந்த ப்ராப்ளம் நான் கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தின் உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு நீங்க கோட் எழுதுங்க. The only thing is, in your code, you have to write comment saying, this is my assumption, I wrote the code for this. I'm okay with that. Because நான் எழுதும்போது இந்த ப்ராப்ளம் எழுதும்போது I'm thinking something I may not, நான் திங்க் பண்ணதை நான் எழுதிருக்க மாட்டேனாக இருக்கலாம். So whatever your understanding of the problem is, you write the code. Make sure in your comment you write that I wrote the code for this assumption. That's all it is. No big deal. I'm okay with that. And include the output. When you submit your code in GitHub, include the output. So 4 things. You need to write what the problem is. You have to write the solution. Your solution should contain comments. You need to have your output also part of the GitHub. You have to have all this. Understood? Okay, we'll end class. Time I propose it. We'll end class now. Unless you have any questions. I'm not giving any new homework. This one, any question? Yes, Sivakarthika. மேம் நான் 3 ப்ராப்ளமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் மேம். பட் ஆனால் அந்த டைமண்ட் ஷேப் மட்டும் டக்குன்னு பேட்டர்னோட ஃபார் லூப் வந்துருச்சு மேம். ஃபார் லூப்ல தான் போட்டிருக்கேன் மேம். ஒயில் லூப் மாத்திரவா மேம் இல்ல ஃபார் லூப்ல இருக்கட்டும் மேம்? ஒயில் லூப்ல போடுங்க. Okay. Because I want you to learn some while loop to do a break and everything. Try to do it. Okay. Change it. Okay. All right. So yeah, I'll give you one more day. Try to do it. And for those of you who finished, maybe I can think of some challenge questions. I'll see if I can do it. If not, that's fine. Friday class we'll wrap this up and we have to start strings. Start doing working on strings. Once we complete strings, we will move on to some advanced topics. Okay. All right. Ma'am, shall I stop staring the screen? Yes, please. Yes, go ahead. Yeah, you can go ahead and we'll end class now. Unless anybody has any questions, we are done with the class. Get doubt Yes, please. Okay, I'll stop this recording so that we can start a new recording if needed. Stop recording. Okay.